And it's also imperative that we look at the cost of management of asymptomatic to the very critically ill. The cost of management of somebody who tests positive for COVID, who is basically asymptomatic per day, is about 21,300 Kenya shillings. If you have a mild form of the disease with mild symptoms, maybe a mild cough or just slight difficulty in breathing, then that puts you at 21,400 shillings per day. If you have a severe form of COVID, in which case you require supplemental oxygen, that figure jumps to 51,000 shillings per day. And if you require ICU critical care support, including intubation and ventilator support, the figure goes to 71,000 per day. So looking at these economics, then it makes business sense to be able to put measures in place to ensure that we practice home-based care, especially that a big proportion of our population get a mild form of the disease. And we pray going forward as the disease evolves that the same scenario obtains. Question 2 was on the number of healthcare workers who have been affected or infected by COVID-19. That, as at today, stands at 292, 160 being females. And this is where now the figures change a bit, and about 132 being male. Reason being, most of the people who take care of the COVID-positive cases in the isolation centers are nurses, and majority of our nurses are female. So that explains that change in the ratio. And of course, today, as Waziri has said, we have reported the first death of a healthcare worker. The rest of the people, healthcare workers who are under care are doing well, and we hope and pray that they shall make full recovery. Thank you. I also want to take this opportunity to also wish those people, the 4 people the governor mentioned, who are behind us in this building, if they can hear us, I want to wish them well. I want to wish them quick recovery, and I want to tell them that the nation is with them, and we are all together in this fight, and they will recover. In God's name, they will recover. Thank you very much indeed. Was there maybe one more? Ile swala ambalo wale wahudumu wanahudumu katika hizi quarantine center, isolation center, ikiwemo wale subordinate staff ambao huenda kuishia wakipata virusi hivi vya corona. Je, hali yao ya fidia iko vipi? Wale wafanyikazi ambao si nurse wala si wauguzi, lakini huenda wanaishia kupata virusi hivi vya corona, ikiwemo katika kaunti ya Kilifi hapa, ambao tunasikia huenda mmoja wapo walipata virusi hivyo. Je, fidia yao iko vipi? Watalipwa ama ni vipi? Ya pili ni mikakati gani mmeweza kuiweka kuweza kuhakikisha iwapo makanisa basi atafungua milango yake hivi karibuni, ile idadi ya watu 100 na wale ambao hawaugui virusi hivi, hawaugui virusi ama magonjwa mengine ambayo ni hatari, huenda wakashughulikiwa, wakazuiliwa kutoingia katika kanisa. Idadi ya watu 100 na wale wanaougua magonjwa mbalimbali ambayo ni hatari watazuiliwa vipi kuingia kwa makanisa? Na la mwisho kabisa, kaunti ya Kilifi, kisa cha kwanza kilitokezea na gavana wa kaunti na naibu gavana wa kaunti ya Kilifi, Bwana Saburi, ambayo kisa cha kwanza kiliweza kushuhudiwa katika kaunti ya Kilifi. Hadi kufikia sasa bado kuna hati. Kuna wale wakazi ambao wanasema hakuwa na virusi, wengine wanasema alikuwa navyo. Umefika hapa leo, Pasua Mbarika, tuambie hali halisi ilikuwa vipi ya naibu gavana huyo? Asante. Mwisho tafadhali. Earlier on, Waziri, when we began the fight against COVID-19, there were issues concerning the truck drivers. And my question now goes to the governor. What are some of the measures that have been kept in place in order to curb COVID-19 to the truck drivers, especially in Magarini sub-county, where truck drivers are mingling even with the residents? Thank you. Kuhusu mambo ya makanisa, sio tu makanisa, ni misikiti na kwingineko, there are protocols. Tuna protocols zile ambazo wenyewe, there is the community that came together, committee that came together between the spiritual leadership in our nation, and between them and the Ministry of Health, we have developed protocols that are going to be used in those institutions as they go for their prayers.
So they themselves have announced those protocols. They themselves are supposed to observe those protocols and ensure that the protocols are followed. Kwa hivyo mambo ya kuzingatia, hiyo mambo ni ya wenyewe. Wale wahubiri wako hizo kanisa ni lazima wenyewe washunge na waangalie na wajue ya kwamba hakuna watu ambao wana ugonjwa wataingia au makanisa, kwa sababu wakiingia huko makanisa sana sana ukiwa na diabetes na uwe vile uko na miaka ya kutoka 60 kwenda juu na uko na diabetes, afadhali uombee nyumbani.